Pero kay chismosa ko, sama ni Madam Sir. Magdubol-dubol ta. Let's see kung makaya ba. Nakapang winter, tawag inside, tawag ano eh. Anyway, i-double na to ang hoodie. Wala pa. Mula ko ni Wati ba? Charis. Mag-double sack pod ko. Ay para. I'm gonna get my boots na. It's time for boot season. Where are you going, Mom? Nga double socks. I'm gonna try to go to container because I'm gonna work PIF work there, okay? This guy goes out I need you to. Okay. Panatong kuan. Jacket, full jacket. Ay, all black ko today ha. And gloves. Don't forget the gloves. Very important, the gloves. Yaya ka lang. I wanna take a picture because you look like you're about to go to the Alaska snowstorm. Ano tag-Alaskan? Eskimo ba? Ay, Eskimo ikaw. nako. Holy moly. Luwi kang yaya din. Di ka siya parehas lagi. It's only 40s. Imagine Ay, 20s. nako. It's only 40s. Pero gariak na akong body because Yaya is not from here. I'm from the mountain of the universe of Balingasag City. Bikan niyo ko. Push pa, push. So right away, I found my boots. And made it to PIF. Tugnaw, gidi kaayo. Ilabi na ako ng windy bitaw siya. So anyway, guys, I'm not sure kung makasurvive ko dere. Wa nagyod ni But anyway, ayan na nga. Nag-arrange ang yung yaya. So natay mga tawagan ni we have another 2 box na ready to pack. Then 3 and 4, 5, 6, 7. Tapos napa dito. So at least na natay mga more than 10 balikbayan boxes na needed lang nako siya i-clip lang bitaw kay para ko na siya as part of evidence na siya unsay sulod sa box. Kay dili nako ka-afford mag photo each one. Ay nako, yaya ka lang. Pero unsa kami nato karon nga tugnaw kayo. Ana si dad bahala. Manglayas na daw kuno pud me. So we will see.